et si la personne la plus redoubt et d'Auschwitz en tate pas un homme, mais une femme. Comment une femme ordinaire elle peut devenir l'un des visages les plus cruels du régime nazi. Tate elle en monstrueuse. Ou est ce que le pouvoir et la haine transformé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maria Mandl, une femme dont le nom et sem la terreur derrière les barbares d'Auschwitz. Une histoire vraie glante, qui montre jusqu'où la cruauté humaine pas, avant la Seconde Guerre mondiale. Rien ne laissait imaginer qu'elle deviendrait l'une des gardiens les plus redoutés de l'histoire. Issue d'une famille modeste en Autriche, Maria Mandl mina de bord d'un vie ordinaire. Mais lorsque la régime nazi tendit son influence, elle choisit volontairement de rejoindre son système. Elle camina comme gardienne dans plusieurs camps de concentration avant d'être envoyée Auschwitz. C'est elle que son véritable visage apparaît rapidement. Elle fut nommée responsable des camps de femmes et travailla directement sous les ordres du commandant Rudolf. Son autorité immense. Mais si sont surtout sa brutalité et son absence totale de compassion qui marqueront les prisonniers, les détenus, lui donneront un surnom terrifiant. L'habité, chaque jour apportait son lot de souffrances. Maria Mandl frappait les prisonniers avec une violence extrême et humiliait publiquement et imposait une discipline fondée sur la peur. Beaucoup racontent qu'elle semblait prendre plaisir, voir les autres souffrir. Important. Un détail rend son histoire encore plus dérangeante. Maria Mandl adorait la musique. Auschwitz. Elle car un orchestre compose exclusivement de prisonniers. Pendant que certains jouent des morceaux de musique, d'autres tant conjoints vers les chambres gaz. Les mélodies accompagnent les appels. Les exécutions et les colonnes de portes marchant vers une mort presque certaine. Cette contradiction glante reste l'un des symboles les plus choquants de l'univers concentrationnaire nazi, selon les témoignages recueillis après la guerre. Maria Mandl participa personnellement aux lections envoyant des femmes et des enfants vers les chambres gaz. Les historiens estiment que plus de 500,000 femmes et enfants furent dirigés vers la mort au cours de ces lections auxquelles elle prit part. Les survivants racontent également des scènes d'une cruauté indescriptible. Des enfants tant héroïques et des bras de leurs mères. Des prisonniers tant battus jusqu'à perdre connaissance. D'autres tant laises et sans nourriture ni au pendant plusieurs jours avant d'être finalement conduits vers leur exécution. Que la guerre touchait sa fin. Le régime nazi s'effondrait. Comprenant que la défaite était inévitable, Maria Mandl tenta de disparaître et de chapper la justice. Mais cette fuite ne dura pas longtemps. En AO 1945, elle fut arrêtée par les forces américaines, puis extradée vers la Pologne afin d'être jugée pour les crimes commis Auschwitz. Lors du Grand Proc d'Auschwitz, les témoignages des survivants révèlent l'ampleur des atrocités dont elle tait accusée. Les arsites tant si terribles qu'ils les rent la salle d'audience dans un profond silence. Le verdict fut sans appel. Maria Mandl fut condamnée mort par pendaison. Avant son exécution, elle déclara regretter ses actes et demanda pardon à une ancienne détenue. Mais pour les milliers de victimes et leurs familles, ces paroles arriveront beaucoup trop tard. Le 24 janvier 1948, sa peine fut exécutée. Elle avait seulement 36 ans. Son histoire demeure aujourd'hui un rappel brutal de ce que l'idéologie, la haine et le pouvoir peuvent produire lorsqu'ils
Detrusant tout humanit, merci devoir regard set, vito jusqua, bout datas, I set histoire vaus emarcu et que vaus suites. Découvrir daughters are sits authentiques, m canis et beleversens de la seconde guerre mondiale, abonas vaus dies maintenant la chaîne, actives la cloche de notification, et les un, Jamie. Votre soutien permet de faire vivre la mémoire de ces événements, afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Merci pour votre fidélité. Et très bien pour une nouvelle histoire sur IH Lost History.